Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from 1 Samuel chapter 17 and verse 45. Inspirasi hari ini 1 Samuel 17 ayat 45. Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of Jesus of armies, the God of the armies of Israel, whom you have defiled." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Here Di sini we see some secret which David is using. kita melihat rahasia yang dipergunakan Daud. David is not a prophet, but he is prophetically spoken also about Jesus. Daud bukannya nabi, tapi dia secara nubuatan juga bicara tentang Yesus. And David is a man who is close to God. Dan Daud adalah orang yang dekat pada Tuhan. So he knows how to use the authority, the power of God. Jadi dia tahu bagaimana menggunakan otoritas dan kuasa Tuhan. Now in fact, Malahan, the whole of Israel is threatened and scared of Goliath, who is standing to fight against the Israeli people. seluruh Israel ketakutan oleh Goliat yang mendatangi dan menantang seluruh orang Israel. And Goliath is telling, "I will kill you, I will this and that," all those things, with the spear and with all the full armory. Goliat mengancam akan membunuh dengan ini, dengan itu. Dia lengkap persenjataannya dengan lembing dan sebagainya. But David tells, Tapi Daud mengatakan, "I come in the name." You have to understand the name. He's not telling, "I come with God." He's telling, I come in the name of the Lord of hosts. Ia mengatakan, "Aku datang dalam nama Tuhan," bukan dalam Tuhan, tapi dalam nama Tuhan semesta alam. So the God of armies means that is the word which you use to fight against an army, an enemy, or any kind of problematic situation. Ya, nama Allahnya adalah Gods of Army, Tuhan para tentara. Jadi apabila kita menghadapi situasi di mana kita harus berperang, itulah namanya God of Army. Kita panggil Tuhan segala tentara. So God has got an army, you have to understand. Kita harus mengerti Tuhan punya ketentaraan juga. And He Himself is the head of the army. Dan ialah kepalanya. Assuming Misalkan there was a guy ada orang who went to an office pergi ke kantor and he said, dan ia mengatakan, "My dad sent me," "Ayahku mengirim aku and he said, "I want to take this." dan aku ingin ambil ini." The security said, "No, you cannot." Dan security bilang, nggak bisa. And then he go inside to some officer sitting over there. Dan dia pergi ke tempat duduk di sekitar situ. And then he told, "I want to take." My dad told to take it, bring it. "Saya mau ambil ini, ayah saya yang suruh." And he's arguing so much. Dan ini orang berargumentasi "My terhadap dad is waiting. We have to go. I have to orang go." ini. Dan orang ini mengatakan, "Aduh, bapak saya menunggu. Saya harus pergi. We are in the street. We are standing in the road. Kita berdiri di jalan." They ask, "Who are you? What are you?" Itu orang yang jaga kantor, "Siapa kamu? Kamu apa?" And then he said, "No, I'm the son of your director who has come who has returned from America after studies." Dan kalau dia perkenalkan, "Saya adalah anak dari direktur perusahaan ini. Saya baru datang dari Amerika, habis sekolah dari Amerika." And then the guy stand up, "Yes, sir." He saluted, "Yes, sir." And he said, "Okay, please come, please go. This is your dad's room. Please go and take everything, whatever you want." Kemungkinan penjaganya udah langsung hormat dan silakan apa yang ayahmu suruh. So you need to understand. Jadi kita perlu mengerti. If you don't tell who you are, Kalau engkau tidak mengatakan siapa engkau, you don't identify who you are. tidak mengidentifikasikan siapa engkau, And if he doesn't tell he's a director's son, dan apabila ia tidak mengatakan dia anak direktur perusahaan itu, they are not going to allow him. mungkin orang itu tidak akan mengizinkannya. Same way, Sama David halnya Daud tell mengatakan Lord of hosts. Tuhan segala tentara. Hallelujah. Haleluya. When you tell the Lord of hosts, Saat ia mengatakan Tuhan alam semesta, the whole army comes
and stand there. Ya, seluruh ketentaraan surga datang dan menolongnya. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, we have to know the God's name and use it accordingly. kita harus tahu nama Tuhan dan mempergunakan sesuai dengan keperluan. And he said only the name of God. Dalam nama Tuhan, namanya. That's why even if you're the devil, when you face the devil in the name of Jesus, you tell the devil will flee. Seperti nama Yesus, iblis kalau kita sebut dalam nama Yesus, iblisnya lari. So different names are there. Jadi ada beberapa nama yang So berbeda. study the Bible Jadi pelajari Alkitab so you can understand sehingga engkau bisa mengerti and you can live powerfully and effectively. dan engkau bisa hidup dengan penuh kuasa dan efektif. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, we thank you Yesus. for this day. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Lord, teach your people Ajarilah umatmu the secrets of the Bible, rahasia Alkitab, the secrets and the power of your name, rahasia kuasa namamu, so that they can be victorious. sehingga mereka bisa berkemenangan. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.